Welcome. I'm Sebastian Mahfood, and you're listening to WCAT Radio, the on-air wing of En Route Books and Media, bringing you the dulcet sounds of Catholic wisdom. Hello, good morning everyone, and welcome to our Sunday show. Today we are on the third Lenten Sunday, whereby we are all still waiting for the coming of the Messiah, our Lord Jesus Christ. So as we are still hoping, especially in a very special way, on this Sunday where Jesus Christ is calling us to be happy, as He Himself is almost going to unveil before us. He's now going to unveil Himself in our hearts, in our lives, in our families, as He said today in the Gospel, as He was talking to the students of John the Baptist. He said to them, as John the Baptist sent them to ask Him if He was the expected Messiah or someone else was still to be expected to come. So Jesus Christ said, go and tell him what you see and what's happening, that the crippled are healed, the sick are healed, then the blind are seeing, they recover their sight, and all those miracles. So He was sending a message to John the Baptist, who was also worried that he expected Jesus Christ, who was to come and save the Israelites from the leadership which was really mistreating them, from the leadership which was burdening and overburdening the Israels, and they expected someone who was very powerful was to come and fight to conquer, so that He was to reign over and help the people from Israel to live a very, very peaceful life. But instead, Jesus Christ came with a message of peace, and a message which was to save the hearts of the men in Israel. So people were worried, people were wondering. So then Jesus was now trying to talk some stories about Himself, as He was asking the crowd, what were you going to look in the desert? What were you going to look there? Was it John the Baptist? Were you going to look over the desert land, or what was happening there? So it was a question which was trying to bring them that there must be something special there. But now, it's from now on, you'll see the desert land is going to bear trees, and the trees are going to bear fruits and nice flowers, and rivers are going to flow in the desert. And if we remember, in the Bible, the desert means a place where people go for repenting. People where go to repent, doing the fasting and things of that kind. So Jesus was telling them now, the fruits of those who have been in the desert, the fruits of your fasting, of your prayers and everything, are now going to be unveiled. You're going now to enjoy and eat those fruits, as they are going to be making your lives better. So today's Sunday, the message is calling us to really prepare ourselves and leave that hope in our hearts, despite of the challenges we are facing, the crippledness we have in our hearts and in our minds, the crippledness we have in our works, in the offices, in everywhere.
the brightness we have in our faith, the brightness we have in seeing goodness in others, and things of that kind. Jesus Christ is calling and is asking us today that, please, the Lord is coming, the Lord is soon coming for you. Prepare yourselves, be ready, so that you may be turned into productive and producing trees and nice flowers which were in the desert. So it's a nice message for all of us, and we should stand for that. So as we all now going on with the Advent season, I'm now calling you again to share with you a little bit about Tanzania, a land which is in the eastern part of the African continent, or it's one of the sub-Saharan countries which is found in the lower part of the sub-Saharan, lower part of the Saharan desert. So it's one of the lands which we can say is so much blessed. It's a land which has been people have been taking their refuge and all that. It's even said in the history that Tanzania, as we mean specifically Tanganyika, because Tanzania came as a union between two countries, which was first called Tanganyika, and the other land which was called Zanzibar. So later it was blended together, and we got one name which was and which is Tanzania. So it's now called Tanzania mainland to mean Tanganyika, and to be called again Tanzania the island, which is now to be called Zanzibar. So we all know Zanzibar and Tanzania the mainland. These two countries, they came into one state in the year of 1964 after the work which was duly done by the first president of this country, which was firstly Julius Kambarage Nyerere, the late Mwalimu, was the president of Tanganyika, and also the late Sheikh Abeid Amani Karume, who was the first president of Zanzibar or Tanzania island. So these two states, these two countries, both of them have stories, have histories, and all those things related to them. So today we'll be discussing a little bit about Tanganyika, or Tanzania the mainland. I think the story won't end today. It will proceed probably in the next Sunday. But today we'll talk a little bit about it. We want us to go in the history of those many years back, and what is said. So according to history, it's like Tanzania has just celebrated her 58th year since she regained her independence from which was first under the country was first under the Germans, and later after the World War the country was taken by the British, though they were told that they do not have full mandate to the country. The full mandate was under UN to prepare it to regain her independence. So Britain was just like a person who was to look at it, to look at Tanzania as, Tanganyika now to be more specific, to look at Tanganyika as a son who has to be prepared to stand alone, to stand independent. So it remained, Tanganyika remained under the trusteeship of the UN, and later in 1961, on the date of 9th December, Tanganyika regained the independence. There are a lot of stories which can be told about this, as we will hear them sometimes later, especially that how the struggle of the independence came and all that. So something sweet about this is Tanzania is also said to be having a lot of history
in regard to the first human person who existed in the world. So it is said that, according to history, the evidence at Old Vaigod and in the Manonga Valley, Tanzania, may be humans' place of origin. Around CE 500, Band peoples, the ancestors of the majority of the modern population, began entering the area. Arab coastal settlement and the introduction of Islam took place between c. 800 and c. 900. So around c. 1200, the Omani settled in Zanzibar in collaboration with some coastal people of the mainland. They set up a slave trade, and this, if you remember, the slave trade which really affected with many parts of Africa, not only Tanzania, with the parties of slavers raiding communities in the interior and driving to local markets at such inland centers as Tabora, where I am talking from, and where I have just seated and talking today is where the slaves were resting before starting now their long journey from Tabora going to Bagamoyo, where the big slave market was in this country. So from there, which means from here Tabora, they would be sold on two major centers at the ports. So the Sultanate of Kilwe enjoyed a period of prosperity in the 14th and 15th centuries, but the coastal towns suffered a decline thereafter with the arrival of the Portuguese adventurers, though there was little Portuguese settlement here in the eastern part of Africa, but it's really affected the business. We can remember the trips which were made by the great Vasco da Gama, one of the people who really traveled almost everywhere in the world. It's also brought these Portuguese here in East Africa. So if we remember in the history that in the years of 1984, Dr. Karl Peters, this man from Germany, journeyed into the interior to acquire territory. So through the treaties which he made with the different chiefs on behalf of the German emperor, later we remember in the late of 1980s, German took over the area from the coast to, and including even some places to Rwanda and Urundi, calling it the Protectorate of German East Africa. So this is part of the sweet history of the East African land. So there was rather sparse German settlement here in Africa. Here in Tabora. In Tanzania, and here in Tabora they really settled, and they really had a very, very special mission here. We will see it sometimes later. They built their buildings here, and you can see some of the remainings of the buildings with the symbols of the Germans, as they were calling themselves the super race. You will see those buildings with their symbol for kind of something. I can say, is it in a sphere or something, holding with a kind of a hand or kind of a fist, shapes in shape, but it's something made with in some materials like either stone or soil or whatever. So we remember that there were, as we have said, so the people objected to being protected by Germans, and later, if you remember, in the years of 1905 to 1907, we had a lot of wars against Germans. We remember the Maji War uprising in the southern highlands of Tanzania. All these were against the Germans, whereby these rebellions, which brought a lot of tragedies and engineered famine, and leading to about 200,000 deaths of people. So at that time, the Britain was concerned with the island of Zanzibar and Pemba,
which were declared a British protectorate in 1890s. And if we remember, after the First World War in 1919, the League of Nations gave Britain a mandate to administer part of German East Africa, now known as Tanganyika. The Belgium, with a similar mandate, to took over the administration of Rwanda and Burundi. And we remember in 1946, Tanganyika became a UN trustee territory, as I said it in the introduction. So we remember that a lot of laws which were applied again in these territories were from the countries which were given now to be as the trusteeship to this country. So the Legislative Council, which was set up in 1926, was enlarged later in 1995 and 1945, where it was restructured again in 1955 to give equal representation to Africans and Asians and Europeans, sitting as 30 officials with the 31 officials in those years. So we remember before this, Africans were even not in the Legislative Council, which was first as the East African one, then later it went on growing, and each country, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, all these countries now, they started having their own legislative councils. But there were no Africans until later, when the pressure and the forces which were put on by those who were struggling for the independence of the state was pushing for the changes of the number of the representation of the Africans in the legislative councils. So remember, in 1954, a scholar teacher whom we mentioned earlier, the late Julius Kambarage Nyerere, founded the Tanganyika African National Union, which was in short called TANU, which promoted African nationalism and won large public following. So we remember that the colonial authorities responded with the constitutional changes, increasing the voices of the African population while reserving seats for minority communities. So we then moved on the elections, which were held in 1958, 1959, and again in 1960. So the result were overwhelming victory for TANU, which by this period was campaigning for the independence as well as majority rule. So the new government and the UK agreed at a constitutional conference to fully independence for Tanganyika in December 1961. So this is what we were saying. So we are now on the 58 years since we gained the independence as a state here in Tanganyika, as we said, Tanzania mainland earlier. So then later, Zanzibar achieved the independence in 1963 as a separate country. Then later, Tanganyika became the republic. Just a year later, became the republic, which means now we were removing the queen as the head of the state and having the prime minister as the head of the government, and now the president was taking over and he became the head of the state, not anymore the queen. So Nyerere was the first prime minister when we regained the independence, and later he became the first president of this year. So we see that 1 year after achieving the independence and the first presidential election brought the TANU leader Julius Nyerere to the presidency. So later in 1965, the constitution was changed to establish a one-party system. Meanwhile, in Zanzibar, the Sultan was overthrown in revolution in January 1964. The revolution which took place in Zanzibar was one of the shortest revolutions in the world, and indeed it was one of the very successful revolutions which removed now the Sultanate
ruling the Sultanate leadership in Zanzibar, and then Karume took over. It is said, though most of the people, they do not want to speak about this, but it is said a person who helped this revolution was a man from Uganda who was called Edward Okero, something of that kind. So this man, he really helped strategizing and did everything before then the people from Zanzibar themselves took over their own government. So we see that the constitution was abrogated in 1964, and the country became a one-part state under the Afro-Shiris part, while some few months later, like 3 months after the revolution, which was in April 1964, Tanganyika and Zanzibar united as the United Republic of Tanzania. In 1967, Nyerere made the Arusha Declaration, unveiling his political philosophy of egalitarianism, socialism, and self-reliance. So we see this is one of things which we can say brought some positive impacts in the country, but also some things were very negative, so to say, because there were people, the system wanted everybody to work for the community, and the community was to work for everyone. But some people were lazy, and some people, they were feeling like, why should I work so much for this one? Well, he's just lazy. So it brought a lot of conflict, social unrest. Villages were created, which were called Ujamaa villages. People were not ready to go to those villages, so they were shifted by force by the military people, but people, they were again running away from. So it brought the country into a lot of conflicts, a lot of issues. But all the same, this had to happen. There was no any other way around. So we remember this also made most of the church properties to be taken by the government, and church lost, in fact, most of the properties like schools and most of the social facilities. Though if you look so much, you read some newspapers of this year, you realize, like I read one of the newspapers, which was Daily News of 1967. It was saying that the agreement between the government of Tanzania and the church, the Catholic Church here in Tanzania, was not the government to take away the ownership of the land which was owned by the church, but it was just to take the administration of the school and the syllabi, the documents or whatever for run. But the property was to remain to the church. Though today it seems like everything was taken away. Probably we need to go down and try to find out what was the real discussion, what was the agreement, and things of that kind. So we are still expecting to see what happened. So this brought a lot of issues, though in a very positive way. This gave so much opportunity to Muslims and people of different religions apart from Christians, especially the Catholics, to get chance to go to school, because by then the Catholic Church had schools everywhere, but other regions did not have schools. Even the government did not have enough schools compared to the church. But also people were made to be so friendly, so social, and everyone now can be seen as a Tanzanian, not because of the tribe, not because of where this person is coming from. So that kind of us being integrated, being brought together, was also part of this. This made Nyerere as one of the doctors, one of the philosophers in Africa, though he never wanted him to be called a professor or a doctor or a philosopher, but he just wanted to be called a teacher, because he always did his work as a teacher. So we see again in 1977, TANU and Afro-Shiris part merged to form the Chama Pinduzi CCM, and this is now the ruling part, while later in 1985, Al-Hassan Mwinyi succeeded in Nyerere, who said enough is enough. Now, after 27 years being the president of this land, I don't think if I need it anymore, and doing what, I just need to leave, and other people should come and take over. So we see then presidential elections were held every 5 years from 1965, with under
one-party system. The electorate voting was for yes or no to a single presidential candidate. This was a system which was to help the country to remain in one direction, not divided. And it was a system which was also used in different countries, especially the socialist bloc like China, Russia, and all the Soviet states in those years. But then in the general elections, which were held at the same time as the presidential elections, the choices were made between two candidates put forward by the system. So the pressure for reform grew within the United Republic and among international donors, especially after the collapse of the socialist bloc in the years of 1980s. Now, so much pressure which were put on by the World Bank, IMF, and other international agencies in the state. They were pushing these countries which were having the socialist system to change so that the government may be able to control some of the things and leave other private sectors to control other things. So it was like you need to have private sectors where you can get tax, you can get all these, so that you can be able to be given loan and so that you can pay them back, because we cannot just trust one system controlling everything and we give it loan. So we were now forced to go into reforms, and these reforms brought instead of one political party or the monoparty to multi-partyism, multi-party system. So the government responded with the constitutional changes that permitted opposition parties from 1992, and so brought in a multiple system under which parliamentary and presidential elections were held in every October since 1995, and contested by, if we remember the first election, it was almost 13 candidates from different political parties contested for different posts from all over here in Tanzania. So we remember the October 1995 elections were not completed on a schedule, as the National Electoral Commission found irregularities at certain polling stations, and especially to places like in Dar es Salaam, 7 polling stations were called into this problem, and the elections were called null and void, and they were to be rerun on November 17th. So 10 opposition parties announced that they would boycott the repeated elections, and all the opposition presidential candidates withdrew from that. So the system merged with a substantial majority, approximately about 75% of the votes. Though here it's now when we were getting now the third president, who was Benjamin William Mkapa. So in the first term, he entered into power as a presidential candidate. He won with about 55% of all the votes, and but if you make the total counting of all the elections, of all the people from the ward councillors, the MPs, the presidential, the percentage which CCM got was about 75% of all the elections, especially in the parliament. So the presidential election held at the same time brought power to CCM leader Benjamin William Mkapa, and Al-Hassan Mwinyi, who had served 2 terms as a president, was not eligible to stand again and had retired before the election, which is a good thing with Tanzania. There have been always a very peaceful transfer of power from one president to the next, and it has always been a very, very, very grateful thing. So we remember that during this period, the former and the first president, Julius Nyerere, who by then he was about 77 years, he later died in London in the October 1995 after a long illness. So as one of the African foremost international statesmen, he was widely mourned, and many world leaders attended his funeral, firstly on a farewell ceremony in Dar es Salaam and the burial in Butiama in Manyara region. So we remember Nyerere as one of the greatest men in this land. And as for now, as we are now praying and always asking the state to be at peace, we cannot talk and forget this great man. So remember,
we remember again in October 1995, the presidential and legislative elections in Zanzibar, the first to be held since restoration of multi-party democracy, were fiercely contested by CCM and Zanzibar-based Civil United Front, or it's called CAF in short, and the result, which gave the CCM a very small majority in both elections, was strongly disputed by the CUF, whose members began to boycott the Zanzibar parliament. And here we can't forget this man, Saif Sharif Hamad, a person who... People have been saying that he has been winning the elections, but there have been a lot of corruptions and also a lot of things which were putting him off from the position. So he had to go and boycott with his team. So this impasse was finally resolved when an agreement was reached through the good offices of the Commonwealth Secretary General. Yes, so at the October 2000 elections in Zanzibar, then it changed and it brought the son of the first president of Zanzibar, Abeid Aman Karume, the CCM's presidential candidate, and the CCM were officially declared the winners, but at a high level of tension persisted by the opposition, as we said first, the CAF. So the then that through the good office of the Commonwealth Secretary General and with the continuing pressure from the national government and the international community, talks got underway, and in October 2001, the parties reached agreement on peace accord. So the main planks of the accord, we remember, were the holding of elections in those seats of the Zanzibar Parliament, which had been declared vacant when CUF members refused to take them up. Yeah, this has been happening every now and then, and we still remember that it's always happening. I don't know what's happening in Africa, but it's one of the things which proves that there's a problem. There are always problems in our elections. So reforms of Zanzibar's elections law and setting up of permanent elections register and giving statutory forces to the impartiality of Zanzibar's state-owned press. So the progress was implemented in accord was very, very slow. But the by-elections in Pemba were held peacefully in May 2003, and the results were readily accepted by CCM and CUF, and efforts to foster political reconciliation continued. So we see now these states, you cannot talk of one and you leave the other one. So we now want to see, after all this history, after all these matters we have discussed, where is this land Tanganyika is today? Where is this land Tanzania mainland is? We see Tanzania now is one of the states which is really, really, really on the headlines of so many states here in Africa and everywhere in the world because of the president we have, His Excellency Dr. John Joseph Pombe Magufuli, the 50th president of the United Republic of Tanzania, the man who decided and he's calling himself, or people have been calling him as the bulldozer, that he does not want anything else but he wants people to work. He does not want anything else but he wants justice and peace for the people. So I think on the next Sunday we are going to discuss a lot about His Excellency John Joseph Pombe Magufuli, as he has brought a lot of positive changes, the reforms in the structures and all these things in the government and even in the private sector. So we will discuss and see where are we towards the 2020 general elections, as we have just celebrated 55 years of independence. So welcome, and I hope you'll be with us as we are going now to discuss where is Tanzania today, what is Tanzania having, and what should people probably come and see here in Tanzania. So I wish you the best as we are going to close up our session today. Our period today. I hope next week we are going to discuss a lot, and we will be sharing again about this beautiful land called Tanzania. Thank you, and may God bless you. This is Kahama Peter, and you are listening to WCT Radio. Have a nice moment. Ciao. Sisi kama taifa la Tanzania tumepata uhuru, lakini uhuru wetu tulioupata hautakuwa na maana kama watu wa taifa hili
hawatakuwa na uhuru wa mawazo kusema walau kusema kile ambacho wanakisikia kama ni sahihi ama si sahihi. Nikasema sasa ebu leo nikuulize unipatie ka historia fulani ka jinsi ambavyo wewe unaona taifa hili la Tanzania ambavyo limekuwa toka kabla ya uhuru, tukipata uhuru na mpaka vile tumekuwa leo. Hivi unaona kweli taifa la Tanzania limekuwa na mafanikio ya kweli? Mafanikio hayo ni yapi? Na pengine ni yapi ambao unafikiri bado vijana ama raia wa taifa hili wanapaswa kweli kuyapigania? Kwa sababu wakati mwingine hatupati nafasi ya kuyafahamu mengi, lakini tukiyafahamu yanaweza kutusaidia sisi katika kufikiria mambo mengi na katika kutekeleza mambo mengi. Nikasema hebu nije nikuulize alafu utushirikishe, hivi unaonaje labda miaka ile kabla ya uhuru, tumefikia uhuru mpaka leo tumekuwa na marais sasa 5 na mpaka tumefikia hapa. Kila zama za ukoloni unaona zilikuwaje katika masuala ya kazi, kwa mfano uwajibikaji, kujituma, maendeleo yenyewe, miundombinu, barabara na vitu vingine. Rais wa kwanza kaja, rais wa pili mpaka tukawa na muungano wa Zanzibar na Tanzania na Tanganyika, rais wa 3, wa 4 mpaka tuna rais wa 5. Unafikiri nini kimekuwa kizuri na nini hakijawa kizuri tukianza na ukoloni? Kipi kizuri? Kipi kimekuwa kizuri? Kipi kimekuwa changamoto? Na kipi nafikiri bado vijana wanatakiwa kukifanyia kazi? Unaniuliza au yes? Kabla ya uhuru watu walikuwa tofauti. Kabla tujapata uhuru, wakati wa ukoloni, watu walikuwa tofauti. Utofauti ulikuwa na njia nini? Utofauti ulikuwa nakuja kwamba wakati ule watu walikuwa serikali ilikuwa na nguvu kuliko raia. Serikali ilikuwa na nguvu kuliko raia. Tulipopata uhuru, Nyerere alipoishika, bado serikali ikawa na nguvu kuliko raia. Isipokuwa jinsi tulipokuwa tunazidi kwenda mbele, hasa katika tunaita utandawazi, ukaanza kubadilika. Kabla kupata uhuru, wazungu walikuwa na nguvu, raia alikuwa wa kawaida alikuwa na nguvu, walikuwa wanaitii serikali. Lakini tulipata uhuru, Nyerere akaenda sawa, lakini raia huku nyuma, kwa sababu tulikuwa tunamchukia mkoloni, wakaanza kuchukua maneno ya mkoloni wakayaingiza kwenye serikali, kwamba wakoloni walikuwa wanatufanya hivi na hivi na hivi. Ndio wakatengeneza ibara, zilikuwa ibara 10 na ngapi, nakumbuka ibara ya 15 na ikumbuka bado mimi, usiwe mkemeaji. Hiyo ibara ilikuwa kwenye baada ya kupata uhuru. So ikatengenezwa document inaitwa ibara ama ya 5. Sikuwa na mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7, ya 8, ya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ibara ya 15 hiyo ilikuja kaleta mikwara. Usiwe mkemeaji. Na kumbe kukemea ilikuwa ni lazima iwepo. Kwa hiyo kama ni kiongozi, usiwe mkemeaji. Fanya kazi, lakini kaa na watu vizuri. Ndio maana wakafungua nini? Kibukoni College, ambayo sikizo wanaita makumbusho ya Nyerere. Ile ilikuwa ni shule special kwa ajili ya kuwatengeneza viongozi, ili wakakaa vizuri
na raia. Kwa hiyo usiwe mkemeaji, lakini katika ukemeaji uwe mkemeaji, lakini ukemeaji wako uwe na msimamo ili watu wafanye kazi. Moja, serikali ikalegea. Tulipoanza kwenda wakaingiza vitu ambavyo kwenye serikali havifai. Sijui kwa kutaka kubembeleza ende tu, na tulikuwa na chama kimoja. Labda tulikuwa na chama kimoja. Kutokana na chama kimoja kinaitwa TAPA, Tanzania African Parents Association. Hiyo imeharibu. Tanganyika ilikuwa inaitwa TAPA, Tanzania African Parents Association. Hiyo imeharibu, ikaja karibu kwenye upande wa elimu. Mwalimu alikuwa anaheshimiwa. Na alikuwa anaheshimiwa kutokana na wazee wa kale. Baba zetu walikuwa na amri kubwa sana, na walikuwa na amri kubwa sana na kwa wafuata wazungu walivyokuwa wanakwenda. Kwanza mila tu za kwetu zilikuwa ni kali nzuri. Mzee ana kila jioni tulikuwa tunakaa tunaongea. Kila jioni nakaa na mzee, au mzee kama yumo ndani, watoto wananyamaza, nasikiza wazee wanapoongea. Watoto walikuwa nasikiliza, wanafuata mtiririko. Kulikuwa hakuna kubishana na mzee sana. Kulikuwa hakuna neno hilo. Mzee akiongea ujue kaongea na utatii. Hata kama mimi angekwepo baba au mama, sina uwezo wakati huo. Nilikuwa sina uwezo kumjibu mama yangu au baba yangu. Nilikuwa nanyamaza na msikiliza. Labda kuwe na kitu kidogo utamwona tasaisha baadaye. Ndio maana kulikuwa na hadithi ya kusema hivi. Kama mifano tu. Umeniuliza lakini siona nikamata. Ndio. Mzee alikuwa anaweza kakaa mahali na wazee wengi. Umekaa na baba yako na babu yako hapo, au na baba yako akajamba. Sio ile pena buu akatoa. Alafu katokea harufu mbele ya wazee. Wewe unasingiza ase, toka nje umejamba, usilete ujinga. Uwezo kumwambia baba ndio umejamba wewe mwenyewe uwezi. Unatoka lakini nimejamba lenyewe. Yaani utii ulikwepo mkubwa. Tukaenda, umenielewa hapo? Tunakuja tena. Katika kuja kwetu tena tunakuja kwenye jambo jingine tena. Tulipopata uhuru, watu wakaingilia tena shule. Wakazingilia shule hizi, primary school mpaka secondary school. Kilikuwa chama cha wazazi Tanzania kwamba adhabu zianze kubadilika. Mtoto wetu anapigwa, anafanya hivi. Lakini zamani mzazi alikuwa akimpa adhabu mtoto, akimpa adhabu mwalimu akimpa adhabu mtoto, alikuwa hana uwezo wa kwenda kushtaki kwa baba. Sababu ukienda kwenda kushtaki kwa baba anakupiga tena. Kwa hiyo unakuta kwamba baba na mzazi walikuwa kitu kimoja. Kwa hiyo walimu walithaminiwa. Mwalimu anakuja, bahati mbaya mimi niko chumbani. Mwalimu anamwona anakuja huko. Baba anatoka hapo kwenda kumpokea mwalimu. Nidhamu. Hiyo ilikuwa enzi koloni. Lakini imekwenda mahali tulipopata uhuru wakaingia kwa mzee Kambarage. Kabla chama kina mwalimu wanatusumbua watoto wetu, vipi wanapa adhabu za aina mbalimbali, tunaomba adhabu zipungue. Sasa adhabu zilipopungua zikakubalika. Alafu sijui nikamata angalau naongea kwa kudakadaka. Alafu nyingine ya mwisho, si ya mwisho au inaendelea. Alafu nyingine tena ilikuwa nitakuambia nini maskini. Pata uhuru mwaka 1961 nchi ilikwenda kama kikoloni.
tukapata jamhuri ya 1962, nchi ilikuwa inakwenda kikoloni. Alafu governor alipoondoka 1962, Richard Tambo alipotoka, Richard Tambo akabakia Nyerere peke yake. Alipobakia Nyerere 1963, bado Wahindi na wazungu walikuwepo kwenye mahakama, madaktari na mahakimu, mahakama, madaktari, alafu madaktari, mahakama, madaktari na walimu. Walimu walikuja katoka ghafla. Na mahakimu walitoka ghafla. Kelele kaanza. Mahakama yote ilikuwa ni Wahindi, wazungu. Walikatika tu tap. Nyerere alibabaika sana. Na walimu wa secondary school wakakatika za serikali zote tap. Ila shule za mission walimu walikuwa bado wako. St. Mary's wapi, lakini Tabora boys walipotea. Nyerere ilimsumbua sana. Ilimpa headache kubwa sana. Tunakosa walimu. Tufanyeje? Ya nataka kuja kwenye tatizo mpaka hapa leo. Walimu walipoondoka, Nyerere akasema nifanyeje nipate walimu. Akaondoka hapa, akaenda kwa John Kennedy. Akaenda kupewa walimu. Walikuwa wanaitwa Peace Corps wa Marekani. Mahakimu akatoka Nyerere kaenda kwa Tafawa Balewa, Nigeria. Sisi nchi yetu hatukuwa na mahakimu. Tulikuwa na maliwali, baraza la mwanzo. Ndio hili wenzetu wa Waislamu wanasema maliwali walikuwa ni zaidi ni wazee wa Kiislamu. Ndio hili baraza walitaka kulirudisha juzi hapa. Liwali manake baraza la mwanzo liko la maliwali la mitaani na serikali, lakini ilikuwa la maliwali. Lakini wale wasomi kabisa tulikuwa tuna. Nyerere akaenda kwa Tafawa Balewa. Wakaja wa Nigeria wengi sana. Yaani mahakimu katika waliondoka mara moja tumuone Nyerere. Walimu wa secondary school zote za serikali waliondoka Unanielewa? Tunataka tuje tu, tunakuja tu kwenye maelezo. Tukapata walimu kutoka Amerika, walikuwa wanaitwa Peace Corps. Wakaja nafundisha secondary school, na wengine wakaja primary school, lakini shule za primary school bado zilikuwa na walimu wa kawaida. Lakini wao walimu wa primary school wakaja kama walimu na wenyewe, lakini walileta kama misaada, wakaja na vitu hivi vitatu. Walikuja na mafuta. United States of America ameshikana mkono hivi together. Mafuta mazuri sana. Yale mafuta yalikuwa ni ya mbegu za mahindi. Huu mahindi ukiukata huko na kamea kaelo. Kale kanatoa mafuta kale. Halafu akaja na powder. Wakaja na mafuta, wakaja na maziwa kama cream hivi. Maziwa una maziwa unachukua na changanya unachemsha unakunywa. Halafu akaja na yellow corn. Ilikuwa inaitwa bulga, uji. Kila saa 4 watoto wanakunywa kila saa 4. Wabunge wakati ule wa darasa la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 ndio kasoma kabisa. Wabunge wakati ule. Lakini wale wabunge walikuwa na akili za ajabu sana. Kumbe kila saa 4 kila mkoa anakwenda anatembea, anakwenda bungeni. Lakini wakija hapa mwalimu hapo aleta wale kana tembea sana. Na wakati wa sisi zamani tulikuwa twende na uji. Tulikuwa atuni uji shuleni. Tulikuwa tunakula chakula, unakuja na chakula changu kutoka nyumbani kwa babangu na mamangu, makande, mhogo
Naweka kwenye daftari langu na kabegi, nakaa hapa saa kula na kwenda nakula hapo na rafiki zangu. Basi wale Peace Corps wakaleta vitu vya namna hiyo. Wale wabunge wakaanza, kumbe anatembea kila mkoa, kila sehemu anakuwa anatembea. Kitika sana na kumziki. Wanakuja. Mbona tueni? Zamani sikuwa tunakula makande. Nakuja na makande, nakuja na mhogo, nakuja na embe, na kazama na sasa nakula. Sasa yale mabunge yakaanza kuwauliza walimu sasa. Je, hawa wazungu hawa ndio wanahimiza piko uji. Je, hawa walimu hawa wazungu wanaonja uji? Anauliza mwalimu ya Kiswahili. Sema hawani. Yaani muda wote bwana wenyewe wanahimiza kupika tu, lakini umeona anaonja haonji. Ndio nakupa sasa. Yale mwalimu akashtuka. Yale mabunge akashtuka. Sasa tufanyeje? Hawa wazungu hawa hakuna kitu chochote kinawekwa mnani. Mafuta walikuja na mafuta mazuri sana. Walikuwa napewa, wanakula, wanapika chakula fulani, wanakula maziwa yale. Yalikuwa maziwa yale ukiyakoroga. Mimi walikuwa natuibia na kutuibia walimu. Ukiyakoroga alafu na chemsha, ndio kama maziwa tu. Unga ulikuwa unga sio mweupe kama unga kama ile ndoo, lakini sio imechuja kama ndoo hiyo. Kama rangi ya cream, kama sio cream, kama rangi kama hiyo tu, unaiona hiyo ndoo hiyo. Kama nyeupe fulani. Sio nyeupe sana. Tulikuwa tunakoroga, mimi nilikuwa nakunywa. Mimi nimekunywa. Kumbe mabunge kuchunguza neno likaingizwa bunge. Kuingizwa neno bungeni. Na sisi mkoani kwenye sehemu yangu, kwenye jimbo langu naona hivi. Lakini mbona wenyewe wale wazungu wamekuja na wale walimu wa Peace Corps wanafundisha secondary school, wamekuja na wazungu wanafundisha secondary school. Hao wamekuja kwenye primary school wanatuletea vitu vya namna hii. Maana yake nini? Hebu tunawakemia. Mkemia wa kwanza Tanganyika alikuwa Dr. Onoli, Professor Onoli. Nyumba yake ya 6 kutoka hapo. Yangu ya pili, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6, nyingi ile nyumba inafuata. Ile nyumba ilikuwa Professor Onoli, amefariki miaka mingi. Mfupi kwa mlaki mzee Makanga. Akapeleka kule bungeni, yakamwita, yakamwambia bwana, haya mauji yanayotoka shuleni yakapimwa. Fanyaje? Yakapimwa. Hatuna wasiwasi nini? Tuna wasiwasi na vitu vya bure. Kwenda kupima akakuta yana sumu. Yanapunguza IQ ya watoto. Tena walipimia Ocean Road. Sumu. Sasa waambia mwalimu na wewe. Sasa hivi kweli sema mwalimu asomea akili kabisa. Sasa asema hii bwana, hata walimu wenyewe tuwacheki. Wanafunza secondary school na sio walimu kama wengi walikuwa ni walimu wanafunza secondary. Walimu wengi walikuja baadaye wanakuja walimu wa India. Walikuwa wanafundisha hesabu. Au nimeona. Sio kusema nimeona. Basi sasa yeye sasa tufanyeje? Walimu sisi hatuna sasa. Asema mwalimu tutapata. Walimu hapo. Yeye mueleza yale mazee darasa la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Kama sana bungeni Walanda walianza kuingia darasa la 12 sana. Digrii. Sasa walimu tutapata. Wanaoshinda form 6 kwenda chuo kikuu kwa muda wa miaka 4, hakuna daktari,
hakuna engineer, hakuna mtu aina yoyote, hakuna kitu aina yoyote. Kwa mtu tapata walimu ni kwa muda kamili wote atakao pale chuo kikuu wote walimu. Hicho ndicho naona nilisikia pia kilifanyika, nafikiri ni Uganda pia. Hapa sasa nakueleza usieleze Uganda mimi sijui. Wote walimu miaka 4 tutapata walimu kwenda shule. Level na tutapata hapo. Na tuwachunguze wamekamata Marekani hapo. Na kumbuka mwalimu mmoja alikuwa anafundisha alikuwa Mwamerikani mmoja anaitwa Steve. Alikuwa Steve. Wakipata leave kama ile sore funga leave, lile lilikuwa na trunk pikipiki moja kubwa sana. Alikuwa tembea Tanganyika nzima. Alafu utamwona akiingia mjini kama hapa, daima anakwenda vijijini. Anakwenda kuongea na watu. Lakini alikuja kama mtaya hapo. Maana na usalama wa taifa ulikuwa mkali, sio mchezo. Kuisemea kabisa. Kuanzia mwaka 1967, 68, 69, 66, 67, 68, 69. 4 years. Taifa likajaa. Sasa kabla ya pale Nyerere akataka Africanization. Kuna kwa makubwa kwa ni kampuni yetu moja hapo ilikuwa international company. Kampuni ilikuwa inatengeneza friji na nini, akasema imani ilikuwa inatengeneza power tiller, ilikuwa inatengeneza matrekta na wanatengeneza magari single car zilikuwepo. Sasa Nyerere akasema I need Africanization in my country. Walikuwa Wahindi. Yaani ya makampuni kwa sababu sasa alikuwa anafanya biashara ya zuiwi. Sio? Wakaingizwa Waswahili. Ndio tukaanza kupata mameneja Waswahili. Ukienda benki, ukimkuta benki Mwafrika yumo benki anafagia au anapiga cha mfagiaje, lakini wote walikuwa ni Wahindi. Ukienda posta walikuwa ni Wahindi watupu. Sasa tunakuja polisi, kulikuwa na wakubwa waliokuwa ni wazungu, wakaanza kutoka, wakaanza kuwekwa sasa Waafrika. Inspector General wa kwanza Tanganyika alikuwa Ilangwa Saidi Mpare, mfupi, mimi mrefu kidogo, kimo kama mimi, ndio Inspector General wa kwanza baada kutoka mzungu. Alafu mwingine akaja Hamza Aziz wa pili baada kutoka Kailango Saidi kulitaya. Kaja Hamza Aziz mtu wa Tanga. Sasa Africanization ikawa kubwa. Kaanza kuleta kelele sasa. Mtoto wako anakwenda shuleni, anakwenda kusoma na mwalimu anafundishwa. Mwalimu alikuwa anaheshimiwa sana na raia. Alipewa heshima hali ya juu na watu wa kawaida. Mwalimu akimwona unamuona kama Mungu, alifanya heshima. Sasa walipopata madaraka, alipoanza kuja tena, yakaanza kuleta kelele. Mtoto wake unakuta pengine regional police commander, mtoto wake umempiga, anakwenda kushtaki kwa baba. Mama anatoka kule regional police commander, anakwenda kumpokea mwalimu mkuu. Madaraka kaanza kuteremka, sura zikaanza kuteremka. Uniform wanaambia kununuliwa uniform za aina fulani. Natoa sasa story. Kwa mfano viatu, unakuta mtoto ananunuliwa kiatu cha shilingi 45. Yule anatakia kiatu cheusi cha kawaida. Sasa unakuta mwalimu hana kiatu, mtoto ana kiatu cha shilingi 30,000. Kama
Ndio nakupa tofauti tu, sio unataka historia. Tofauti hiyo. Ikaanza namna hiyo. Walimu ikaingia kwa wizara zote Afrika na madaraka yakawa kwa Afrika na nini. Sasa walimu wakaanza kudharauliwa. Walimu ndio wakaanza kuteremka na wenyewe katika kufundisha. Ndio maana mwalimu baada ya kupata juu akaanza kupata mishahara yao, yale majitu yako juu yanapata mishahara na watawala sasa walimu. Walimu wakaanza kufundisha ovyo. Ndio kutokaanza kutokea tuition, haikuwepo tuition sisi. Alikuwa kijana sana akiandika, zichambue zile notes zake, andika. Akifuta kafuta. Lakini sasa hivi unafundisha asubuhi moja na jioni moja. Naona mabadiliko kaanza kuja. Madaraka kaanza kuja. Hali zikaanza kubadilika. Zikaanza kubadilika. Kwa hiyo kukawa tukaenda. Nyerere akatengeneza ule mfumo wa kile chuo cha Kivukoni kwenda kuwafundisha viongozi maadili ya utawala. Kile chuo mimi nakitumbuka. Bana pala alikuwa anasomesha ndugu yetu mmoja, mama mmoja, mwalimu. Mtu aisaidia hapo. Alikuwa anafundisha namna kiongozi wa hivi ndio akatengeneza na zile ibara zile kwa siji mpaka ibara inakumbuka ibara 15 usiwe mkemeaji. Sasa sura zikaanza kubadilika kitaifa. Alafu syllabus tukazikataa. Tukatengeneza syllabus zetu. Ukimweleza mwanasiasa wa kawaida anaanza kukuambia muongo. Syllabus tukageuza ghafla tukazikataa syllabus zile wenzetu wa Kenya wanazo na Waganda wanazo. Syllabus za Waingereza tukazitoa, tukaweka syllabus zetu. Okay, kutaka kujua kwa mfano historia, tukataka kuanza kujua historia za nchi yetu, ni saa ingewekwa tu. Sasa kwa mfano mimi nikizungumzia, ukiniuliza mambo ya kale, mfano Alexander the Great alikuwa ni mtu wa namna gani, takusimulia tu. Ninayo kichwani. Halafu na utaratibu wa kufundisha, ule mfumo wa kufundisha ukabadilika. Na sasa hivi katika ulipobadilika na hela zikawa sasa zikaanza kubadilika. Sasa baadaye tulipopata vita 1978 kuja mwaka 1970 tunapigana na Idi Amin mpaka mwaka 1979, Nyerere akili yake yote ikakimbilia Tanzania na Uganda kuwahimiza askari wasiue raia kama nchi itashinda kumpiga Idi Amin, msiende kuua raia. Hakikisheni raia mnawalea, wale raia ndio nchi. Unanielewa? Na huku msiue raia. Nendeni kwenye vita mkashindane na maaskari. Sasa huku nyuma tena ndio hapo serikali kaanza kuharibika sasa tena. Watu kaanza kukataa pesa. Senti 5 kaanza kuikataa. Mimi nakueleza kidogo. Hii hapa. Senti 5. Senti 5 tukaanza kuikataa. Kukaa kidogo tukaanza kukataa. Shilingi 1. Tumekwenda mpaka tukaanza kukataa. Shilingi 10. Shilingi 5. Senti 5, senti 10, senti 20. Na mzimu. Watu sasa akili nyingine yote ilikuwa sehemu nchi mbili hizi, Uganda wasiwawe raia na Kenya na Tanganyika wasiwawe raia. Akili yake yote hapo. Watu kaanza kuuza mchanga kwa sukari, kitenge kwa gunia. Ukimwambia bwana ninakuuzia hapa bwana kanga hii yangu, kitenge hiki ni shilingi
shilingi 10 na senti 25. Hataki senti 25. Nataka shilingi 10. Na sukari kabadilika bei. Ikawa mwendo unaita mwendo wa kurusha. Mabadiliko akaanza pale. Vita ilipokwisha, Nyerere wakamuuliza swali. Wametulia, tumeshinda, Idi Amin kaondoka, kapelekwa mtu wa kwanza alikuwa anaitwa Joseph Rule. Alikuwa anaitwa Binaisa. Obote bado yuko Tanganyika. Kapelekwa Binaisa, katoka Binaisa pale Joseph Rule. Baada kutoka Joseph Rule akaja John Okero Uganda kule. Baadaye ndo akaenda Obote sasa. Obote alipofika kule tena kaharibu, akaenda kwa Kisirani kuua wale Watoro, kabila la Idi Amin, asili yao ni Sudan. Akatengeneza station moja pale Nairobi pale Kenya, ilikuwa inaitwa Bucha Vumbuya. Akanunua magari, mabenzi. Alafu wale wapelelezi na mpeleleza makabila ya maaskari wa Idi Amin. Anawavisha masuti. Alafu akajenga hoteli moja kubwa nzuri. Kwa hiyo anakujua Kasheto huyu ndio alikuwa askari wa Idi Amin. Wanakuini wanakolala, unakokwenda. Sasa mimi naweza nikatoka hapa kwa miguu kwenda tu nino pengine sokoni. Unasikia bigeni nakuja nasimama hapo, bwana habari gani na salamu. Naelekea hapo. Mimi nakwenda sokoni, nasema chukua lift hapa twende. Sasa kutoka hapa wamenichukulia kwenda mpaka sokoni. Akamwambia samani kidogo sikasini. Tunaingia kidogo hapa kuna mtu mmoja tunataka tumpate. Unaingizwa kwenye pale palikuwa tunaitwa Bucha, hicho kitabu nimekisoma. Bucha of Mbuya. Unaingia mle ndani. Kiingia mle ndani wanakupa soda na nini. Wanakuletea na mishikaki. Sasa jamani mimi na haraka sana atakupeleka usiwe na wasiwasi. Au wanakuletea na bia. Kunywa na kula na mishikaki. Alafu anakuja mtu mmoja na kuuliza sasa unaonaje hoteli nzuri nzuri. Unaonaje mishikaki yetu? Mishikaki nzuri sana, nzuri. Pale ameshakukamata. Sema sasa tunataka mishikaki yetu turudishie. Umeila utarudisha. Ile Nyerere alipoisikia ndio maana alipoanza kushindwa Obote kuongoza nchi kuua sana watu. Nyerere alipoisikia hakumthamini tena Obote. Ndio maana akamwachia John Okero kuikamata ile Uganda. Obote akakimbilia Zambia. Amefia Zambia. Kuja huko. Nyerere alichukia sana. Kwani mimi tumekupigania urudi sio kaue watu. Okay. Tuache basi vita ilipokwisha ile na nini ghasia mbalimbali. Huku Waswahili Nyerere alipotulia wakamuuliza mbona uchumi wa Tanzania umekuwa chini, utapanda lini? Akaambia baada ya miezi 18 uchumi utarudi kama kawaida. Tufunge mikanda. Funge mikanda. Ulikumbwa ya hadithi unasikia hiyo. Funge mikanda. Angalau mwanzoni Nyerere alisema hivi, uhuru ni kazi. Usidhani tumepata uhuru eti ni bendera. Uhuru kamilifu ni kazi. Ndio uhuru utakuwa, na kama mfanyi kazi nchi itakuwa na uhuru wa bendera, watarudi wazungu. Umenielewa? Basi imekwenda hela ikaanza, akaambia baada ya miezi 18 wakaanza kuifuatilia hiyo hela, wakaanza kutunga na majina wale wahuni wa mjini. Sasa Jero, Buku, nakumbuka alikuwa yupo Lihundi ambaye alikuwa regional commissioner Dar es Salaam, alikuwa rafiki yake na bwana mdogo Mariam Tito. Sasa nasikia mkula watu wanasema Pajero, Buku, nini maana yake? Sasa Buku ni hiki, naona wanauziana kitu kikubwa, nipe 3. Kumbe 3 ni 300,000. Hivi ni 300,000 akiwa regional commissioner. Sasa watu wamegeuza viswahili. Sasa
ikaja ikaonekana serikali sema basi kama ni hivyo raia wamekuwa na sura hii, wakatuacha sisi, serikali katuacha sisi na mambo yetu, lakini hela katika serikali iko bado senti 1.5 tunayo. Walishinda namna kwenda ndoka kidogo, Nyenaka ondoka, asema kwa anasema kangatuka kaja Mwinyi, na sasa ikawa zero, na mbapa angekuja Salim Mohamed Salim bila kumshambulia kule, hii senti 5 tulikuwa nayo, kwa sababu yeye ametembea kwenye mataifa mengi. Maana yake akalipokuwa waziri mkuu vile vile aliokuta maaskari wameanza kuvaa nguo ya bilaka, akaleta uniform, viatu na nini, kaleta na magari 150 Toyota, kama Nissan, Toyota, kwa hapo wanajeshi. Sasa nikirudi nyuma, baada ya Mwinyi kuja, serikali ikawa haina nguvu kwa raia. Kwa hiyo serikali sasa hivi, serikali ikawa ina nguvu labda kimataifa, lakini kwa raia wake ikawa zero. Ndio hii hali tuliyokuwa nayo, tukaanza kuteremka na rushwa zikazidi, lakini kwa Nyerere kwa nzuri. Kwa hiyo badala kwenda, halafu sasa zikaja hata kwenye upande wa makazi, kwa upande elimu. Sasa kuna watu wamekaa, baada ya kuanza kuonekana hela wanazitafuta kwa wingi, akifanya kazi kidogo anapata mapesa mengi, watu wakaanza kutengeneza tu kampuni tu mfukoni. Anakuja kama kwako, mimi nauza kitu fulani bila hivyo. Tunakumbuka kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Kaombwe, akatengeneza stationery, kumbe anauza makaratasi. Maana serikali kaanza kukosa makaratasi. Watu walikuwa wanakwenda kuchukua Daily News, makaratasi wanakwenda nauza kwenye makampuni, kwenye maofisi. Kwa hiyo ofisi zikaanza mfukoni, fujo ikaanza. Yaani serikali ikawa haina nguvu, raia wakana nguvu. Ndio tatizo tulilokuwa nalo katika nchi. Sasa imekuja serikali ya pili kidogo, serikali ya tatu ya Mkapa ndio akaja katoa siri. Sasa ile kampeni ya kwanza alipiga kampeni na Nyerere, nakumbuka. Nyerere amekufa 99. Ile kampeni iliyokuja kafuata akaa peke yake. Alikuwa anapita, alipofika Kigoma walimuuliza swali, mbona wakati wa Nyerere, wakati wa Mwinyi tulikuwa natembea na mapesa kwenye masoksi kama hivi ya pesa. Soksi zilikuwa kubwa, na zingine unatengeneza kiatu kikubwa sio ya kubana. Kanyaga vingine kwenye masoksi hapo na bana na namba bego. Mbona pesa zile sasa hazipo? Ziko wapi? Walimuulizia Kigoma kwenye ile kampeni ya pili. Jibu hakulitoa pale Kigoma, alikwenda kalitolea Mwanza. Anasema nimekwenda kuulizwa Kigoma kwamba wakati wa Mwinyi kulikuwa na mapesa unavaa mpaka kwenye masoksi. Pale alikogopa. Mwinyi alifanya makosa makubwa sana. Badala kutengeneza noti 200 ambazo za international za kisheria ili serikali iende sawa, akatengeneza noti 400. Kwa hiyo hizi noti 200 alikuwa ni makaratasi matupu. Ndio maana hata hii wizi mnaona mmekuwa ni mkubwa. Yaani badala kwenda tunarudi chini, na kwetu tumerudi chini. Imekuja serikali hii ya ngapi ya 4 hii, nafuu ya Mkapa kidogo alienda vizuri. Nakumbuka kuna wakati fulani kutokea mgomo, watu wa daladala wakasema kutoka Magomeni mpaka Kariakoo ilikuwa shilingi 200. Ilikuwa shilingi 2. Ilikuwa shilingi 2. Wenyewe wakasema sisi tunataka hiyo shilingi 2 na senti 50. Shilingi 2 na senti 50. Mkapa kaingilia kati. Nasema hapana. Kutoka Magomeni mapipa, kutoka Magomeni mpaka Kariakoo ile shilingi 300.
watu wakaanza kutembea kwa miguu kutoka Magomeni, wanapita jangwani kwa miguu, hela hakuna. Akatokea mtu mmoja baada ya muda, hela nauli wenyewe walipandisha, ilikuwa 200 watu walizoea shilingi 2 walizoea shilingi 2, wakasema shiwe shilingi 2 na senti 50. Akaingilia kati Mkapa kasema shilingi 300. Sasa 300 wakafurahi, kumba na warudisha kwa nyuma, mnapandishaje hizo hela? Na kwani upuzi. Watu kaanza kutembea kwa miguu. Basi zikaanza zinatoka Magomeni, sehemu mbalimbali tupu mpaka Kariakoo. Karibu tuli moja lilikwenda na watu ovyo ovyo tu. Kariakoo pale likateremsha kutoka hapa mpaka Magomeni shilingi 200. Shilingi 2. Walikuwa shilingi 2. Lenye akasema shilingi 1. Likaja likamwaga, likarudi tena. Shilingi 1 likapeleka, linarudi. Bwana mwenzetu anajaza watu, ikarudi tena. Ikarudi, ikateremka zaidi ya baada kwa shilingi 2. Wenyewe wakataka kwa shilingi 2 na senti 50. Ikateremka shilingi 100, shilingi 100, baada ikawa shilingi 100. Na kwa nami nijaribu, watu wakanajaza sasa tembea. Yaani kwa ujumla imekuja kubadilika baada ya serikali kutawaliwa na raia. Serikali kawaida wakati wa Nyerere hali walipomulika na uchumi wa Tanganyika umeteremka, nasema uchumi unaenda baada ya miezi 18, akaweka control project. Nyerere alikuwa na, yaani kwa mfano unauza kama kitu kama hicho dukani kwako, walikuwa napita ukikuta kina lebo wanakupeleka mahakamani. Watu wakaanza upuzi na lebo ya nini? Kufa tu kuingia Mwinyi wakatoa hii. Mwinyi akalegea. Kufuata hii akatengeneza noti badala ya 200, akatengeneza noti 400, akaongeza 200 tena. Akaja kajibu swali la Kigoma, kajibia Mkapa Mwanza. Sehemu ile nimeiona na kwenda kuiziba, ndio akaja kaziba, hela zikapotea sasa. Kwa hiyo hela nyingi mlikuwa mnatumia, mimi ndio hii nyumba nimejenga kwa makaratasi tu. Natembea naenda kwenye masoksi na kueleza kutokana na ujuzi niliokuwa nao. Kwa hiyo serikali yaani watu badala ya kupanda wanaona mmepanda, hatujapanda. Halafu na forgery zika nyingi. Forgery zilikuwa nyingi sana mpaka imekuja mpaka kwenye mitihani shuleni, syllabus zikabadilika tuseme. Okay? Wakajitokeza hivi sasa hivi kuna watu wameshajitokeza kwenye mawizara. Wanatengeneza syllabus mpya na nini kufundisha shule ya msingi. Eti wameanza kuambia kwamba eti wanafunzi na watu tuwafundishe mbinu ya anavumbua mwenyewe. Bado itakiwa kufundishwa kuanzia kwenye shule ya chekechea. Ndio maana shule ya chekechea kwa wenzetu nje kule, nakumbuka kuna rafiki yangu mmoja alikwenda Ujapanese. Shule ya chekechea, mwalimu wa chekechea, kama huna miaka kuanzia 85 kuendelea mbele huwezi kuwa mwalimu. Mimi bado kwa mwalimu wa chekechea, umri wangu umeniona nimekuwa kule miaka 85 kuendelea mbele. Wenzetu wa Japanese angalau nasikia nao wanaanza kubadilika, wameanza kwa ovyo ovyo kidogo. Unakuta kwamba anakwenda kufundishwa historia ya miaka 200 iliyopita. Katoto kanapenda kusikiliza. Kwa hiyo siku kwa mfano leo Jumapili hakana raha huko ndani. Ukana mama na mama. Ukizubaa kesho unaweza kutaka ameshafika shuleni kabla mjakasindikiza. Kakawasikiliza wale wazee, kanapata historia nzuri. Sasa ile hatuna.
Na kweli mpaka imefikia hatua ya mitihani kuibiwa. Wameanza Waganda. Waganda walikuwa nafanyaje? Waganda walifikia mahali mtoto anafanya interview ya mahali. Sawa. Kuna mtu anakuwa nyuma ya shule. Anaandika, anampa kijana. Mimi sinaanza kuandika majibu. Nisome niko nyuma huko. Darasa si ndio hili. Yeye anakuwa kule nyuma. Anaandika na ndio maana na sisi kafika huko. Ndio maana sasa hivi hata mitihani, penye mitihani wanafanya, kuna mapolisi akabjezo kakaingia na sisi huku. Kwa hiyo badala kwenda mbele kwa ujumla, mimi ninavyoona tunarudi. Hello, God's beloved. I'm Annabelle Mosley, author, professor of theology, and host of Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. I invite you to listen in and find inspiration along this sacred journey we're traveling together to make our lives a masterpiece and, with God's grace, become saints. Join me, Annabelle Mosley, for Then Sings My Soul and Destination Sainthood on WCAT Radio. God bless you. Remember, you're never alone. God is always with you. We hope you enjoyed the program and will join us back for another show on WCAT Radio. This is Sebastian Mahfood. Good day.